حروف الجر. Please, before you start watching this video, try to go over the previous two videos about حروف الجر. Let's get started. أنتظرك عند باب بيتي. البنت أمام باب بيتي. بيتي قبل الحديقة. I just want you to pay attention to the way I'm pronouncing the noun that follows preposition. Please pay attention, especially if it has alif lam in it. Pay attention to the way I'm pronouncing it. Let's go over number 3. بيتي قبل الحديقة. So you pronounce them together. Don't say بيتي قبل الحديقة. The correct way to pronounce number 3, بيتي قبل الحديقة. سأراك قبل المساء. Put them together. بيتي بعد المحطة. Anytime there is alif lam following prepositions, anytime alif lam following prepositions, read them together. أسكن بين دار أختي ودارك. البنت خلف الطاولة. أجلس جانب الشباك. Or you can say أجلس بجانب. So جانب or بجانب, both of them the same meaning, next to or by. So number 10, أجلس بجانب الشباك. الكلب تحت الطاولة. الهاتف فوق الطاولة. أشرب الشاي دون سكر. Or you can say أشرب الشاي بدون سكر. So you can prefix ba also to دون. Both of them the same meaning, without. So you can say أشرب الشاي دون سكر. أشرب الشاي بدون سكر. بيتي مقابل المخبز. وصلت الطائرة مع الليل. سكنت مع صديقتي. Now let's do some practicing. Try to find the correct answers by yourself. باب blank الصندوقين. على فوق or بين. باب blank الصندوق. Is he في الصندوق, فوق الصندوق or بجانب الصندوق؟ باب blank الصندوق. Is he بجانب الصندوق, فوق الصندوق or تحت الصندوق؟ باب blank الصندوق. Is he أمام or is he تحت الصندوق or he is خلف الصندوق؟ Correct answers. باب بين الصندوقين. He is in between both boxes. باب فوق الصندوق. He is above. باب بجانب الصندوق. He is next to. And the last one, باب is تحت الصندوق. He is under the box. More practicing. الشجرة blank البيت. الشجرة على, فوق or خلف. الشجرة blank البيت. أمام, فوق or تحت. السيارة
blank البيت. على، مع، مقابل. السيارة blank البيت. بجانب، تحت، مقابل. The correct answers: الشجرة خلف البيت behind. The tree is behind the house. الشجرة أمام البيت in the front of. السيارة مقابل البيت across from the house. السيارة بجانب البيت. Let's do more practicing. Now you have to fill in the blanks with the correct answers. I will give you 3 seconds on each question. Let's get started. أسكن blank مدينة شيكاغو. أسكن في، أسكن مقابل، أسكن على. 3 seconds. The correct answer is أسكن في مدينة شيكاغو. Next. هل تحب أن تذهب blank السينما؟ في، إلى، على. 3 seconds. هل تحب أن تذهب إلى السينما؟ Next. هناك هاتف blank الطاولة. مع، على، إلى. 3 seconds. هناك هاتف على الطاولة. Next. blank الجدار. هناك صورة. في، فوق، على. The correct answer is على الجدار on the wall. هناك صورة. وصلت الطائرة blank موعدها. في، فوق، تحت. The airplane arrived في موعدها on time. اشتريت الكتاب blank 50 دولارا. ب، فوق، بجانب. اشتريت الكتاب ب50 دولارا. Next. بيتي blank الحديقة. بجانب، من. The correct answer: بيتي
بجانب الحديقة. سأدرس بلانك الساعة 6 ب حتى فوق. سأدرس حتى until الساعة 6. Next. هل تسكن بلانك هذا البيت؟ هل تسكن فيه؟ هل تسكن حتى؟ هل تسكن مع؟ The correct answer هل تسكن في هذا البيت. Next. أذهب إلى المدرسة بلانك أختي في مع بين. أذهب إلى المدرسة. The correct answer is مع with أختي. Next. أحب أن أشرب القهوة بلانك سكر بين بدون مع. أحب أن أشرب القهوة بدون سكر. So you can pick بدون if you like to drink coffee without sugar. But you still have another correct answer. If you like to drink coffee with sugar, then you pick مع. So both of them are correct. مع is correct and بدون is correct. هناك مخبز بلانك بيتي مقابل دون مع. The correct answer is هناك مخبز مقابل بيتي.